Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series, and we have finished a forest and some multiple choice questions based on previous concepts like environment, biotic factors, primary productivity, food chain, food web, and some interactions among them. And now we have entered next concept, that is abiotic factors. Biotic factors include living organisms. What kind of living organisms they are? That is autotrophs as well as heterotrophs, and even saprophytes are included under biotic components, biotic factors or biotic components, and they have interrelations. Like plants, they trap energy from the sun, and out of 100% energy, they transfer only 10% of the energy to the next trophic level, and the remaining 90% will go into the surroundings, or it will be lost into the surroundings. And from the next trophic level, only 10% to the next, like that energy will go. Energy will transfer to the successive trophic levels in an ecosystem. Anyway, plants, animals like herbivores, carnivores, top carnivores, detritivores, all these organisms together, they make up biotic component of the ecosystem, and that part we have finished successfully. And now we are learning about abiotic factors or abiotic components. Abiotic means biotic, biological, living. Abiotic, non-biological, that is non-living things. What are non-living things of the ecosystem? Non-living things of the ecosystem are temperature, light, precipitation, that is in the form of water, and soil. All these things, they make up the abiotic components of the ecosystem. And under abiotic factors, because we are calling them as factors, they influence the metabolism, they influence the various processes that take place in the organisms, their growth, their reproduction. That is why we call them as factors. And abiotic factors are the non-biological things that influence the biological things, and even the non-biological things also. Let's see what is temperature. Temperature is a factor that influences the life. Definitely the organisms which are present on the land and even in the water also influenced by the temperature. If the temperature is too high, only certain organisms, certain kind of animals only live. They can tolerate only high temperatures, only live in those areas. And some organisms tolerate only moderate temperatures like us. And some organisms, they can tolerate the freezing temperatures. They live in areas like in polar regions. Like that they live. Their habitat depends, depending on the habitat, the kind of organisms present. They have a role in ecosystem. The temperature also determines the
type of habitat. Habitat is the place. Definitely, if the temperature is too low, there occurs snowfall. If the temperatures are too high, like deserts. So these are the two sharp and extreme regions present, extreme habitats. In these two extremities, only few organisms can tolerate. A few organisms that can tolerate a wide range of temperatures are known as eurythermal organisms. They can tolerate a wide range of temperatures. They can tolerate various temperatures. They are called eurythermal organisms, and the majority of organisms can tolerate very little variations in the temperatures. అంటే టెంపరేచర్లో ఎక్కువ తేడాలు ఉన్న చాలా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రమే వాటికి టాలరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్లో ఉండే చేంజెస్కి తగ్గట్టుగా అవి లైఫ్ స్టైల్ని మార్చుకొని బతుకుతాయి. వాటిని యూరీథర్మల్ అంటాం. Majority of the organisms on this earth cannot tolerate various temperature ranges. Only narrow temperature ranges they can tolerate. If even we can tolerate maximum up to 45 to 50, even 50 degrees ఉన్నది అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, ఇమీడియట్గా ఏసీలో ఆన్ చేసుకుని లోపలికి వచ్చేస్తాం. ఈవెన్ 40 degrees ఎండలో కూడా బయటికి వెళ్ళి రాగానే ఫస్ట్ మనకి చెమటలు పట్టేస్తాయి. సో మనము టాలరేట్ చేయలేం కాబట్టి వీఆర్ చూజింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. అలా organisms, majority of the organisms could not tolerate the wide range of temperatures. They can tolerate only very few range of temperature, very small range of temperatures, very narrow range of temperatures, and those organisms are known as stenothermal organisms. And whereas eurythermal organisms are the organisms which can tolerate a wide range of temperatures. అంటే తక్కువ టెంపరేచర్ని అవి భరించగలవు, ఎక్కువ టెంపరేచర్ని కూడా భరించగలవు. అంటే 0ని ఒక 50ని సేమ్ భరించగలిగే ఆర్గానిజమ్స్ని యూరీథర్మల్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అన్నాం. అండ్ ద టెంపరేచర్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 degrees centigrade, దట్ ఈస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, టు polar regions more than 50 degrees centigrade. ఇది 500 లా కనిపిస్తుంది, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ 500, ఇట్ ఈస్ 50 degrees centigrade, and it is 0 degrees centigrade. That is the temperature range. 0 నుంచి, that means freezing temperatures నుంచి అవి 50 degrees temperature వరకు జనరల్గా టాలరేట్ చేయగలుగుతాయి in tropical regions. Even in the same habitat, the temperature may vary from one season to another. Seasonal fluctuations కూడా మనం చూస్తాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మర్లో హై టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అవుతాయి, వింటర్లో లో టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అవుతాయి. సో సీజన్ని బట్టి టెంపరేచర్స్ ఇన్ ద సేమ్ హ్యాబిటాట్, ఇక్కడే ఈ వైజాగ్లోనే, ఈ హైదరాబాద్లోనే, ఈవెన్ ఈ ముంబై, ఈ చెన్నై, ఈ న్యూఢిల్లీ, అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఏరియాలోనే సీజన్ని బట్టి టెంపరేచర్ చేంజెస్ అనేది మనం రికార్డ్ చేస్తాం, నోట్ చేస్తాం. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ యూనిక్ హ్యాబిటాట్స్ సచ్ యాజ్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ వేర్ హై టెంపరేచర్స్ ఆర్ రికార్డెడ్, అండ్ హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్, అండ్ ఈవెన్ వేర్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎక్సీడ్స్ 100 degrees centigrade. యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎక్సీడ్స్ 100 degrees centigrade. ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ ఎంత, మహా అయితే రూమ్ టెంపరేచర్ ఒక 25 to 30 degrees centigrade ఉంటుంది. అండ్ వీ అవేర్ దట్ ద హ్యాబిటాట్స్ ఆఫ్ మ్యాంగో ట్రీస్ కొన్ని ఏరియాస్లో ఉండవు, అలాగే పోలార్ బేర్స్ మనం చూడము. సో హ్యాబిటాట్ని బట్టి కూడా, క్లైమేట్ని బట్టి, హ్యాబిటాట్ని బట్టి ఆర్గానిజం సర్వైవల్ ఉంటుంది, ఆర్గానిజం ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. పోలార్ బేర్స్, ఎస్ I mentioned it, mango tree, so polar bears, and snow leopard, tuna fish, these are all found in specific habitats, not everywhere in the world. ఇవన్నీ ప్రపంచంలో అంటే భూమంతా కూడా వ్యాపించి లేవు, దే ఆర్ ఓన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ రీజియన్స్. లైక్ మ్యాంగో ట్రీస్ చూస్తే నేను ఇందాక ట్రాపికల్ రీజియన్ అన్నాను. ట్రాపికల్ రీజియన్ అంటే ఇండియా,
ఇండియా ట్రాపికల్ రీజియన్లోకే వస్తుంది. సో ఇండియాలో మ్యాంగో ట్రీస్ ఉన్నాయి. ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో కూడా దే కెనాట్ గ్రో ఇన్ టెంపరేట్ కంట్రీస్, అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్, అదర్ కంట్రీస్ దాన్ ఇండియా. లైక్ జర్మనీ, కెనడా, వీటిలో మ్యాంగో ట్రీస్ ఉండవు. మనకి మ్యాంగో ట్రీస్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మనం చూస్తూ ఉంటామంటే సీజన్ రాగానే వి ఎంజాయ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్, బట్ దే కెనాట్. అందుకే మనం ఏ కంట్రీస్లో అయితే ఆ ఫ్రూట్స్ లేవో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం. అండ్ ద పోలార్ బేర్స్, స్నో లెపర్డ్స్, పేరు చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది దీస్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఇన్ low temperature habitats. They cannot be found in forests of Tamil Nadu, Kerala. అంటే హై టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి మనకి, అవి పోలార్ కాబట్టి ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్లో ఉండే యానిమల్స్ ఇక్కడ ఉండలేవు. అండ్ సిమిలర్లీ సేమ్ కేస్ ఫౌండ్ ఇన్ ట్యూనా ఫిష్ ఆల్సో. దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఓషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేట్ రీజియన్స్. సో అదర్ రీజియన్స్లో ఈ ట్యూనా ఫిష్ అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో ఈ ట్యూనా ఫిష్ సర్వైవ్ అవ్వలేదు. అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆల్సో దే ఇంపాక్ట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆన్ ద existence of every individual, whether it is a plant or animal. They are suffering a lot because of this global warming and pollution. They also, global warming also impact the distribution range of various species. Anyway, this is about the temperature. ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఇండివిజువల్స్ లైఫ్, ఎగ్జిస్టెన్స్, సర్వైవల్. టెంపరేచర్ చేంజెస్ని బట్టి ఆర్గానిజంలో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి. దే అడాప్ట్ అకార్డింగ్ టు ద చేంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని బట్టి, ఆ టెంపరేచర్ని బట్టి దే షో సమ్ అడాప్టేషన్స్, దే షో సమ్ మోడిఫికేషన్స్. లైక్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, పిగ్మెంటేషన్. అందుకే ట్రాపికల్ ఈక్వేటర్కి దగ్గరగా ఉండే పీపుల్ కాస్త నల్లగా ఉంటారు. టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవ్వగానే, మనం ఎండలో తిరిగితే ట్యాన్ అయిపోయామంటారు కదా. ట్యాన్ అవ్వడం అంటే ఏంటి అంటే ఫేర్గా ఉన్నవాళ్ళు ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వగానే మన స్కిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం మన బాడీలో ఉండే మెలనిన్ పిగ్మెంట్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దాట్ ఈస్ ట్యానింగ్. అంటే స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత, అంటే మనకి ఫిజిక్స్లో చెప్తూ ఉంటారు కదా, బ్లాక్ బాడీ వైట్ బాడీ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో దానికోసం అని చెప్పి, అంటే టెంపరేచర్ రేంజెస్ని, లైట్ సివియారిటీని, ఇంటెన్సిటీని తట్టుకోవడం కోసం మన బాడీ అడాప్ట్ అవుతుంది. అలా టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండే రీజియన్స్లో పీపుల్ నల్లగా ఉంటారు. అలాగే కోల్డ్ రీజియన్స్లో ఉండే వాళ్ళకి పిగ్మెంటేషన్ అంతగా ఉండదు. రీజన్ ఏంటి అంటే మెలనిన్ పిగ్మెంట్ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి. ఎనీవే, టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్. అలాగే ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ క్యాన్ టాలరేట్ అ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యూరిథర్మల్ organisms, and the organisms which can tolerate a very narrow range of temperatures are known as stenothermal organisms. Eurythermal, stenothermal. మనము స్టీనోథర్మల్లోకి వస్తాం బికాస్ we could not tolerate much temperatures. అంటే వెరీ లో టెంపరేచర్స్ని తట్టుకోలేము అండ్ వెరీ హై టెంపరేచర్స్ని తట్టుకోలేము. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఆర్గానిజమ్స్ దే క్యాన్ టాలరేట్ ద temperature changes, temperature range between 0 degrees centigrade, that is the starting point of freezing, and 50 degrees centigrade. ఈ టెంపరేచర్స్ని కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రమే తట్టుకోగలుగుతాయి. అండ్ దెన్ టెంపరేచర్స్ని బట్టి కూడా హ్యాబిటాట్ డిసైడ్ అవుతుంది. హై టెంపరేచర్స్ ఉంటే డ్రై హ్యాబిటాట్స్ ఉంటాయి, లో టెంపరేచర్స్ ఉంటే అదర్ దాన్ డ్రై హ్యాబిటాట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎనీవే, ఇన్ దిస్ సెషన్ we have discussed the effect of temperature on organisms and eurythermal. What is eurythermal? What is stenothermal organism? And how the temperature affects one's life. Okay, very very important concept it is. Temperature is an abiotic component, abiotic factor. It
influences the life of biotic components, biotic, that is organisms, life of organisms. In the next session, I will come with another abiotic factor, that is light. And I hope you understood well about the temperature concept and various biotic and abiotic concepts that were discussed in the previous sessions. Goodbye everyone.